ambasadorka u fadhiya qaramada midoobay Soomaaliya Abuukar Cusmaan Abuukar Baalle ayaa la weydiiyey su'aal bas su'aasha ay ka adag tahay oo ay ka mid yihiin maxaa idinkaga qorshaysan Israa'iil inaad kaga hortagtaan intiraafka ay Somaliland siisay maxaadse ka rajaynaysaa golaha qaramada midoobay Security Councilka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa su'aalaha waaweyn ee la weydiiyey waxa kale oo ka mid ah maxaad Somaliland ugu diidan tihiin intiraafka sida dadka kale ee intiraafka baadi goobaya tacdiyadihii dowladdii militariga ahayd ay geysatay ayaa wax laga weydiiyey iyo weliba madaxweyne Trump weerarka qaawan uu kusoo qaaday dadka iyo dalka Soomaaliyeedba su'aasha ugu dambaysa ayaa waxay u dhacaysay ama u muuqatay mid Abuukar la doonayay in dabin loogu dhigo talowma ku dhacay soo odaygu shaxda waa fahansayo waa ka booday qaybta dambe ayaad ugu tegi doontaa waxaynu dul istaagi doonaa haddaba 6 su'aalood oo ugu waaweyn oo waraysi raade su'aalo iyo jawaabo aad u dheera aynu idinkaga soo xulnay oo dhowr iyo 30 daqiiqo ahaa sidaas awgeed cadaalad uma samayn karno waxaasoo dhan inaan soo koobno ciddii doonaysa isagoo afqalaad ah qaramada midoobay website-kooda ayay ka daawan karaan halkan 6 ugu kulul ayaan idinkugu haynaa aynu ku bilowne ambasadorka ayaa la weydiiyey su'aal daba socotay su'aalihii maalmihii la soo dhaafay qaramada midoobay wax laga weydiinayay ambasadorka waxa uuna sheegay 21 sano dowladdii militariga ahayd oo sii dirin doonaa muuqaalka 21 sano dowladdii militariga ahayd in ay markaas dagaal ay kula jirtay jabhadihii dalka soo maray isla mar ahaantaasna oo dabadda laga caawinayo garab ka helayay waxa uu Abuukar sheegay in ay markaa dowladdii militariga ahayd iyo jabhadihii qaar ka midaba ay labadooduba tacadiyada ay geysteen laakiin waxa la yiraahdo xasuuq inuusan dhicinin ayuu yiri isla mar ahaantaasna cid si gaar ah loo bartilmaameedsaday aysan jirinin weeraradan iyo dagaaladanuna ay dalka qaybo ka mid ah oo kale ay ka dhacayeen laakiin waxa uu Abuukar qirayaa in markaas dowladda hadda joogta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba dowladdii ka horeysay ee madaxweyne farmaajo labaduba ay isku dayeen inay arrimahan soo afjaraan oo xal loo helo oo wixii dhacay markaas laga garnoqo Israa'iil ayuusan waxba ula hareynin waxa uuna sheegayaa ambasador Abuukar Baalle in ay hele inuu soo xigtay aan idhaahdee warbixin uu sheegay oo sir ah oo markaas Israa'iil 1,500,000 oo shacabka reer Gaza ah ay ku geynayso Somaliland waxa uu ka yiri dibnihiisa ayaad ka dhageysan doontaan garo oo xasuusno daawadayaal waxaynu isku daynaa inaanu turjino waxa uu leeyahay sida dadkeenan afaqoon ay u fahmaan idinka laftigiina wixii aynu ka tagnay xagga hoose noogu soo qoro waa kan su'aashii koowaad dhageysi wacan Okay, our plan was to have 2 questions at a time because the time is limited. We have to also go to a wrap-up session with the GA. So this is a very interesting question, and as you said, Somalia had a military regime that ruled the country for 21 years, and there was a lot of movements. Majority of them were actually supported by foreigners from outside. Those movements that was fighting with the military regime was overthrown military regime together. And during that time, there was atrocities committed by the military regime and also by some of the movements that was fighting with the military regime. And those atrocities can never be called genocide. And it was not a term that can be used because it was not targeted for specific groups or specific. The government were fighting with people who want to overthrow that regime at the time. And it took place in many parts of Somalia, not only northwestern region. But the claim of genocide in Somalia decades ago, more than 40 years ago, by the occupying power of Israel, it was kind of like shock to us. And it's an attempt to distract
what the occupying force are doing in the occupied land of Palestine, from ongoing occupations, killing innocent people, displacement, the illegal settlements, all these things, starvations, deliberately starving civilians, and all these things. I think this tactic was used to divert the world focus from the real issues that was taking place in the occupied territory of Palestine. waayahay halkan wuxuu ku soo daray waxa uu sheegay 40 sano ka hor dhacdooyinka la sheegay inay dhaceen ayuu leeyahay ambasadorku waa mid markaas ciidamada Israa'iiliyiinta ay haysta dhulka Falastiin ay markaas ay doonayso ayuu yiri in ay markaas ay doonayaan markaas in ay markaas ku diga rogtaan shiishka saaran ee ku saabsan caalamkii dhan uu ku soo jeestay Gaza waxa ka dhacaya haddii ahaan lahayd dilalka haddii ahaan lahayd barakicinta haddii ay ahaan lahayd wuxuu yiri si bareera oo cad dadka gaajo loogu dilayo waxaas oo dhan ayadoo samaynaysa ayay waxay doonaysaa farsamo arrintan waxay tahay farsamo ay la timid oo ay markaa doonaysa ayuu yiri Israa'iil ayuu sheegayay in ay markaa indhaha caalamka oga diga rooto marka arrinta halka ayuu Abuukar dhigay laakiin faanolo fara kama qodna waxa soo socda su'aal halisteeda wadata iyo Abuukar su'aashaas wuxuu uga jawaabayaan arki doonaa iyo su'aalaha waaweyn oo ay ka mid tahay maxaad Somaliland intiraafka ugu diidantihiin oo sida ummadaha kale oo kale intiraaf inay ugu ogolaan laadihiin iyo waliba sideed ku joojinaysaan intiraafka Israa'iil ra'yigaaga saliimka hoos nagula wadaag waa kar markale soo dhawow Hi, Ambassador here. Shida with China Central Television. First, wish you a successful month. My question is actually a follow-up on Emily's question. We know that a couple of days ago, the Security Council held a meeting on the problem with the question of Somaliland, and in the council, they expressed their opposition of the recognition. What is your reaction to the overwhelming global community's opposed to this recognition? And as my colleague asked about the further plan, but I want to ask, what reaction do you want to get from the council? How to cancel or reverse the decision of the Israeli government? Thank you. Okay, su'aasha uu ku raftay marka la soo koobo nuxurkeedu waxa uu yahay maxaa idinkaga qorshaysan in aad markaas kaga hortagtaan itiraafka Israa'iil ay siisay Somaliland sidee arrintaas aad u bedeli kartaan oo sideedii hore aad ugu soo celin kartaan su'aashiisu halkaas ayay u biyo-dhacdaa wuu ku raftay laakiin waa kaasa Abuukar ayaa ka jawaabaya waxa uuna sheegay waxa uuna leeyahay intaana kuu sii deynin marka hore waxa aan rabaa ayuu yiri si bareero cad inaan u xaqiijiyo in tacadiyada waaweyn la geystay xilligii dowladdii militariga ahayd ay jirtay xilli ay la dagaalamaysay jamhadihii dalka soo maray dowladda haatan jirta iyo daywataan sheegay dowladda haatan jirta iyo waliba tii ka horeysayna waxa ay ku dadaaleen siday xal waara uga heli lahaayeen waxay ku hawlanaay dowladdii hore waxay ku hawlanayd iyo tan haatan jirto anigu waan ka tirsanayba sidii xal waara looga heli lahaa markaas dhibaatadii dhacday loogagana garniqi lahaa tacadiyadihii markaa dhacay dadka iyo dalkana la isku hayn lahaa waa kan Abuukar oo qaybta hore ka jawaabaya. Thank you again for following up this question. And I think one thing I have to make it very clear, atrocities took place during the military regime and during the time there was a fighting between the states. And my government, the current government in power, was trying, and even the previous governments were trying to reconcile these issues and come up with some kind of address the atrocities that took place in many parts, specifically the place. halkaan aan kaa soo dhexgala haatan waxaa soo shaabaxay fiidiyoyaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli hore ah iyo farmaajo labaduba ay markaas leeyihiin dadka reer Somaliland waa la dilay waa la tacdiyey waa la dhibaateeyey waa la weeraray sidaas awgeed in laga garnaqo ayaa loo baahan yahay oo markaas wixii dhacay in laga garnaqo fiidiyoyaashaas haatan way socdaan waqti Brit Somali TV oo meel ay soo gudbiso laakiin hoosta ka xariiqo si aanu cross reference u siino waa ku soco the northwestern region of Somalia. But the idea of recognizing part of Somalia
I think we believe it was a calculated effort by the Israelis occupying force to distract the world, and we really appreciate when you see the not only the members of the Security Council, which overwhelmingly, or not overwhelmingly, all of them support the sovereignty and territorial integrity of Somalia, and we really appreciate this. But the way I see it is, this was designed specifically to distract. But the government is willing, and there is representatives from that region, from the Northwest region, that are. waayahay waxa uu yiri abukar sidoo kale waxa uu sheegay markuu intaa kasoo hadlay waxa uu sheegay inuu ka mahad celinayo dowladihii 15 ahaa ee Security Council Soomaaliya ka saaray 14 kale in ay kulligood ay isku waafaqeen ayuu yiri in ay markaas Soomaaliya ay taageeraan aad iyo aad uga mahad celinayna ayuu yiri laakiin qorshahan waxa uu ahaa intilaafka Israa'iil wasoo asagoo hadalka u dhigay garo waxa uu ahaa ayuu yiri mid Israa'iil ay soo maleegtay oo ay doonayso markaas inay kaga diga rogato kaamaradaha dunida indhaha dunida ee eegaya Gaza wixii ka dhacay iyo haatan waliba waxa ka socda haddaan ku daro daanta galbeed oo aad iyo aad laftigeeda loogaga dayrinayo wararka u dambeeyay ee soo baxay waxa uu kaloo ku daray in markaas Somaliland ay ka joogaan dowladda dhexe xildhibaano ayaga kuraasta ku matala labada aqalba ay ka joogaan ayuu sheegay oo markaas ay qayb ka yihiin markalena dib wuxuu ugu soo noqonayaa Israa'iil oo ku eedeynaya markaas hawshan ay wadaa inay tahay mid aan soconaynin uu leeyahay hawsheeda waa mid aan soconaynin isla mar ahaantaasna ay doonayso in ay caalamka ku marin habaabiso code waa kan in the government and that are serving in the federal parliament from that region, from the Northwest region, that are in the government and that are serving in the federal parliament and that serving the upper house of the parliament. And there is a discussion was going on before even this thing, because I participated a dialogue between the Somaliland and Somalia that took place in 2012, 2013, 2014, and this was something that was ongoing, but was never a question of sovereignty or territorial integrity of Somalia was any country that recognized or at least thought about this. But there's the idea even in Somaliland. Somaliland no longer exists. Somaliland was, when we got independence, was two regions, Northeast and Northwest region. And Northeast, which is about 45% of the territory, and 45% of probably the population, if it's not more, are also part of the federal government of Somalia region. Part of that Northwest region, which borders toward Djibouti, are also trying to say that they don't want to be part of secessionist group. This is basically, it's not a problem of sovereignty or territorial integrity. It's a small group that want to succeed, and secessionist group from this. But again, as I said, the government, even though this exists, the government is trying to come up with some kind of dialogue and open a dialogue and see how best, without any military offense or without all these things, to solve the problem that, if there is a problem that is saying that exists, how to react on support on this kind of thing. So I don't know any more answer, but I think we have region in the government and there is a dialogue only to go before even these things. وهاجاك سؤال شتان حتى لو ويديني داوديال أنا وقتي إنه كوين إنه سو كوين وحل لو ويدي سؤال شتان صعته وحي لا ذا هاي أنا أقول عيسى سنة مدحوينا حسن الشيخ محمود اعتراف كإسرائيل سومالان waxa uu ku tilmaamay in ay tahay ujeedada ka dambaysa in shacabka reer Gaza markaas lagu soo daabuleeyo Somaliland su'aashaas uu ka jawaabay Abubakar waxa uu sheegay in uu markaas uu soo xiganayo wadna maqli doontaan goor dhowe warbixin sir ah iyo heshiis la gaaray markaas in yani raahde 1,500,000 oo shacabka reer Gaza ah laga soo barakicinayo guryahooda oo Somaliland loo soo wada afkiis ka dhigayso waa The Associated Press, thanks for having
this press conference. I wanted to follow up on some of the Somaliland stuff, most specifically because your president has said that Israel's recognition of this was connected to Somalia or Somaliland taking Gazans who are being, some say forcibly removed from Gaza as the reconstruction and rehabilitation of the Strip happens. Can you confirm that that is something that you guys have agreed to? And then secondly, I want to get your reaction to a onslaught of anti-Somali rhetoric that has been going on in the U.S., most specifically from the President of the United States, and some of the the rhetoric and even violent threats against Somali Americans in the U.S. Thank you. Well, the first part of what Israel's goal is, I think they did not make it. It's not even secret. They want to export the Palestinians from Gaza to any country that accepts. And I think one of the conditions, probably the recognition of Somaliland. We can't even call Somaliland anymore because one region of that is already part of Somalia. So we have to call it the Northwest region. Okay. waxyar aniga iga hoos baxay ansaxo waxa uu yiri Israa'iil hadda qarinba mayso oo wax la qarinayo oo markaas la qarinayo ma ahan ayuu yiri waxa ay rabaan dadka reer Gaza cid walba oo aqbalaysa in ay markaas ay u geeyaan aan dhageysana wax kale ku xiga of Somalia. And I think there was a report that the secretly accepted 1.5 million Palestinians from Gaza to be deported and exported to Somaliland. And that is unacceptable. waa halkaas meesha uu leeyahay 1,500,000 oo shacabka reer Gaza ah ayaa la doonayaa in la keeno Somaliland. Now mar la weydiiyey xukuumadda Somaliland mas'uuliyiinteeda qaar ka mid ah arrintaas way ka gaabsadeen wixii ka dambeeyay dhowr maalmood ka hor ay ahayd wixii ka dambeeyay war marka arrinta ku saabsan oo cad oo si cad uga jawaabeen anigu shakhsiyan ma arkin haddii aad aragteen fadlan hoos noogu soo qabta laakiin markii aan ogaa inay ka gaabsadeen ayaan ogaa oo ay markaas su'aalo badan ay ka gaabsadeen ay qayb ka ahayd waxayna ahayd markii arrintaanu ay soo baxday saacado yar kadib marka waa kaas laakiin reportkaas hadda Abuukar uu sheegayo anu maanan arkinin laakiin asagu wuxuu sheegayaa reportkaas inuu jiro sidaas awgeedna dadka halkaa loo daabuleynayo waana arrin aan la aqbali karaynin ayuu leeyahay waa arrin aan la aqbali karaynin markaan leeyahay reportka Abuukar ambassadorku oo soo xiganaya ma arkinin macnaheedu maahan inaan asaga tuhmayo no anu ma arkin baan leeyahay haddaan arkana faahfaahin baa idinka sii lahaa ujeedada hadalkayga waa ka arrintaas waa arrin marnaba suurtagelayn ayuu leeyahay waa kan isagoo arrintii daba jooga su-aasha qaybteeda labaadna waxaa la weydiiyey hadallada gafka iyo meelka dhaca Trump uu kula kacayo dadka Soomaaliyeed sidee u aragtaa Abuukar ayaa si ballaaran ogaga hadlay shacabka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool inay yihiin dad siyaasadda qayb ka ah inay yihiin dad ganacsato ah oo ganacsiyo waaweyn leh isla mar ahaantaasna dad horumar iyo wanaag ka shaqeynaya inay yihiin ayuu ka warramaya laakiin waxaa noo soo socota su'aal tan la mid ah laakiin halisteeda wadata iyo Abuukar siduu ogaga jawaabay iyo weliba su'aasha kale odhanaysa had Somaliland ugu diidantiin intiraafka sida dadka kaleba forced Palestinian to land Somaliland wherever it is. So I think this whole thing is destruction of try to eliminate the Palestinians from Gaza and also distract the world on focusing on the atrocities that is taking place in Gaza and the West Bank. Thank you. Regarding I think if you look into the rhetoric that's going on the social media, it's something way far beyond what the reality is. And if su'aasha Trump uu ka jawaabaya waxa uu leeyahay waxa ka socda baraha bulshada iyo xaqiiqada dhulka taale shacabka Soomaalida Mareykanka ku nool
وكافية كالديري. You have seen the report that came from the governor of Minnesota, cities in Minnesota and Ohio and many parts of in Maine, and that you have seen like Somali Americans that are really successful. Some of them are mayors. There's a city in Maine that's a young Somali lady that's elected mayor, and in Minnesota, you know, Ilhan Omar was elected, and we have many other elected officials. Not only that, Somalis are known as entrepreneurs. Wherever they go, they are business oriented, and they have a lot of businesses and successful businesses. So to me, it's something like, it's just again a way to distract the things. So I don't see any problems on this issue. Thank you. This is Nama Abdullah with Ruda Media Network. I have two questions. ninkan laba su'aalood ayuu wataa mid waa su'aal Syria ku saabsan waynu ka gudbaynaa laakiin su'aasha la weydiiyay waxay tahay maxaad u diidan tihiin dowladda Soomaaliya dhexdaad tihiin Somaliland self determination keeda inay go'do madax banaani hesho maxaad u diidan tihiin sida dadka kale Abuukar jawaabtiisa waa tan. The first one on Somaliland again. I wonder why you are opposed to the right of self-determination for the people of Somaliland. What makes them different from other peoples who have achieved that right? And the second question on Syria, do you plan to have sessions on Syria? And where does your country stand on the efforts to build an inclusive government in Syria, including Kurds, Arabs, and other communities? Thank you. waayahay jawaabta abastoorka ayaa waxa ay u dhacaysaa sida tan waxa uu leeyahay cabaar buu soo sheekeynaya laakiin haddii aan meesha aan doonayno inaan qac ka siina aanu nimaadno waxa uu leeyahay xuduudadii gumaystihii reer Yurub uu ka tegey in markaas la dhaqan geliyo ayay Afrika ku heshiisay oo markaas halkaas ay xaaladdu ay taalaa waxa uu sidaas intaas ku darayaa in SNM laftigeedu aysan markaas aaminsanayn markii hore kala go'itaan iyo laba dowladood balse magacooda aad ka dareemaysid ayuu yiri magacooda ay ku caddahay waxay u taagnaayeen Somali National Movement waa kan Abuukar ka hadlaya. Issue Somaliland secessionist group is not something that they are part of Somalia. And there is also UN Charter. There is an AU, African Union, Organization of African Union, which is the predecessor of the African Union, 1964, after 1 year of its foundation, come up with the Cairo Accord, which says that we have to adhere the borders that was inherited from the colonials. And the other thing that people don't know is Somalia are one people, one ethnic group, one religion, one language, one culture. And if you look the history, Somalia was always a sultanate that stands by itself. The Europeans in 1884, Somalia was divided at that time. But in 1960, when we get elected the independence, the first part that got was a British Somaliland, which is the two regions. They got their independence in June 26. The flag they raised is the Somali flag that we have now. The blue with the white the 5-angle star. And the national anthem that was sung, they sing in June 26, 1960, is the same the national anthem that we still Somalia have. And even the movement that claims that they're separate from Somalia, even though we are the same people, same ethnic group, same language, same religion, even same sect of the same religion. When they were fighting with the military regime, their name was also SNM. They didn't have Somaliland. There was a Somali National Movement. waayahay qaybtaasna daawadayaal intaas ayaan ugu gudbaynaa waxa noo hartay qaybtii aadka u xisaab badnay inta aanan u guda gelin qaybtan oo aad u kooban haddii aadan horey Brit Somali TV hore ugu taxanayn waxaan kugu dhiirigelinaynaa kaana codsanaynaa inaad rukumataan si aysan idinkana waxba idiin sheeginin annaguna markaa tiradiina iyo tayadiina ugu faano
waxaynu soo gaarnay qaybtii ugu culayska iyo miisaanka badnayd iyo su-aasha halista ee markaas wariyuhu ambasadorka markaas uu weydiiyey iyo siduu uga jawaabay waatan waa makiinadii ama maaragta cagaftii gurigan insha allah shaqadiisa way bilaabanaysaa qoditaankiisa muuqaalada qoditaankana iyo shaqada si u socota update waan isoo sii doonaa fursadaha ka socda Nairobi Mombasa guriga Sulsi guriga Nyali labadaba way socdaan dad badan way ka faa'iideysteen walaalaha ninkana inaa ka faa'iideysan doontaan ayaa rajeynayaa gurigan waa guri casri aad loo naqshaday Turk system guri aad facilities u sareeyo wax badan oo facility u leeyahay supermarket cafeteria iyo pharmacy iyo meesha carruurta ku ciyaara playground iyo sitting area ba inta uu leeyahay basement baabuurta ay gelahayn uu leeyahay madrasada carruurta ku barlaay masaajidkiina guriga inta badan way leeyihiin guriga Mombasa gurigan waxaan ugu talagalnay dadka walaalaha qurbaha jooga inay ka faa'iideystaan qof kasta maanta danayna inuu guriga ka iibsado shirkadda Aqibla Homes uu la soo xiriiri karaa insha Allah anagana waxaan ii sameyn doonaa baadhiisi soo dhaweyn haddii Ilaahay yiraahdo ka faa'iideyso fursad jirto soo wacna markii waarkaas aad u baahantiin وحقاق داوديال سؤاشان waxa ay u dhacaysaa sidatan waxaana la weydiiyey toddobaadkii la soo dhaafay xilligii markaas golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay shirayeen ee xaaladda degdega shirka Soomaaliya ay markaas ay dalbatay waxa aad samaysay ayuu yiri warbaahinta caalamka ayaad qabsatay you make news warbaahinta caalamka ayaad qabsatay kadib markaas si bareera oo cad u hadashay waa markii safiirkii Israa'iil safiir ku-xigeenkii Israa'iil markaas uu ku eedeeyay oo ku yiri ma adiga inoo sheegaya maanta madax banaani iyo cadaalad iyo sheekada waa dheertay mar rabeen dib ugu noqdo maadaama aad sidaas u hadashay waxa aan ka codsanayaa garan su'aashu say u dhacayso waxba soo socda waxa aan ka codsanayaa tan sidaas oo kale inaad u wajahdid oo si bareer ah waxa afka qalad lagu yiraahdo loaded question weeyaan waa su'aal ujeedo fog laga leeyahay oo dabin inay dabin wadato aad dareemaysid waxa uu yiri su'aashiidu waxa ay tahay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu dalkaaga ku tilmaamay ayuu yiri in uu yahay dalka dunida ugu xun ayuu yiri ugu liita dadkiina waxa uu ku tilmaamay garbage xashiish ayuu ku tilmaamay maxad arintaas ugaga jawaabaysaa ayaa la weydiiyey su-aashaas qaybta hore aanu dhegeysano waa kana ambassador Abukar oo ka hadlaya Cara Little Press nella voce di New York. Ambassador, you made news last week because when you did your speech on the Security Council, you used a very direct language. So I hope you can do this also for this follow-up question. My colleague from AAP asked you what you think about what's happening in this country, because it's not just, I don't know, a journalist or people, but he's the president of the United States that called your country the worst country in the world. And then he called also the people of Somalia garbage. halkaas aan ku joojino labadaas qaybo horaan kuugu sheegay jawaabteedii waa soo socotaa waxa uu yiri sida oo kale maalmo kadib xilli Trump uu markaas maalmo kadib waxa dhacday ayuu yiri in markaas Israa'iil ay Somaliland intiraaftay ma u malaynaysaa wararka qaawan ee Trump uu ku soo qaaday dadkaaga iyo dalkaaga iyo intiraafkaanu inay interlink yihiin inay isku xiran yihiin oo xiriir ka dhaxeeyo ma u malaynaysaa waa kan jawaabtii. So I hope you can be direct like you were last week and ask you this. Did you speak with the ambassador of the United States since that talk by the president of the United States? And second of all, do you think that there is a possibility that he's linked what we are talking about Somaliland? Because in the same month, in the same days, basically, we have Trump saying things like that about Somalia, then Israel recognizing Somaliland, and then when there was your meeting, we know that the Premier Netanyahu was with Trump. So do you suspect, does your country suspect that maybe there is a link there? And then, another question is about Iran. In Iran, there is a lot going on at the moment. The people are on the street and they're killed. Does your presidency of the Security Council want to do something for the people of Iran?
su-aashan ama su-aalahan isbarkan abukar baale dadka markaad eegtid videogan daawaday ee commenka ka bixiyey qaarkood waxa ay leeyihiin abukar baale waxa uu gashtay koofiyadda diblomaasiyadda waxuuna ogaga baxsaday si markaas xaraga leh ama diblomaasiyada ayuu ogaga baxsaday jawaabtiisii ayaa waxa ay leedahay sida tan waxa uu yidhi ambasadorku waxa social mediaha ka socda iyo laysla dhex marayo iyo personal attack wuxuu yidhi waa wax personal attack ah oo waxa uu leeyahay Trump weerarka afka qaadayo waa personal attack iyo sheekooyin ka socda baraha bulshada weeye ayuu yidhi laakiin marka aynu eegno dowladda dalka mana raba ayuu yidhi inaan ka hadlo oo aan markaas arrinta aan sii dabagalo laakiin marka la eego ayuu yidhi dowladda dalka Maraykanka mowqifkeedu waa mid cad ayuu yidhi oo wax iska bedelay malaha marka ay timaado arrinta Soomaaliya iyo siyaasadooda ku wajahan Soomaaliya so halkan abukar baale waxa muuqata in uusan ku dhex dhicinin oo aad mar dhow maqli doontaan ninka laftigiisa inuu arrintaas rabo inuu sii dabagalo in uusan markaas arrintii dhex gelinin uu ka dhigay uu yareeyey uu ka dhigay arrin personal attack ah oo markaas weerar Donald Trump iyo shakhsiyadiisa ku eg ah inkastuusan Donald Trump uusan haddana odhanin laakiin hadalku sidaas ayuu u dhacayaa laakiin waxa anigu halkan aan kala tegay ama aan kuu sheegay adiga waxay tahay mowqifka dowladda Maraykanku waxa weeye inay tiri siyaasadeennii Soomaaliya waxba iskama bedelinin halkaas ayuu abukar awrtiisii iyo geedigiisii uu ku furtay waa kan isagoo ka jawaabaya The first question, I think, is kind of like the social media has created an environment where everybody's become like an expert. So it's regarding the attack that was attacked personally, I think that's a personal issue and personal question. So I don't want to answer this, but what I will know is if the U.S. policy was spoken at the meeting of the Somaliland Security Council. The DPR of the United States has said clearly that they have the sovereignty of Somalia. They're not negotiating with that. So I believe I don't want to be going into this. And then the other thing is I'm the permanent representative for Somalia to the United Nations. I want to focus only on this thing. So I don't see any policy change from the US. So I cannot go any further on that to answer tweets and things like that. I think we're expecting probably, we don't have something in the agenda now, but if something comes up, we're waiting and we're looking forward to address that issue also in the Security Council. Now wuxuu ka hadlayaa Iran marka waa ka baxayna haatan su'aal kale oo weyn ayaa soo socota waa kan mar kale. I'm sorry, Ambassador, something come up that people being killed now. Were we talking also yesterday? You are the president. Well, there is a UN Department of Peace that deals with this thing. So we not follow the whatever in the media. We cannot say 100% are right. So we have to get at least reliable sources from the UN or from things. But I think this is something that we follow and we are serious about anywhere in the world that is halkaas su'aasha Iran ayuu kaga jawaabayaa wax yar ayaan gudbin doonaa inta kana eegina halkaan wuxuu ku jawaabayaa su'aal ku saabsan markaas Falastiin iyo Gaza dawadayaal muuqaalkan intaas ayaan jeclaan ku soo gabagabeeyo waxaan naga xasuusinaa muuqaalku inuu intaan ka dheer yahay cadaaladna aan samayn karinin balse aan isku daynana waqtiga idin baaqaamino afkeena hooyana aan ku bedelno marka halkaa wixii ka dhacay wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyay ee markaas saxaafadda uu kula hadlaya Abukar su'aalo uga jawaabay isagoo marka hore soo bandhigay ajandaha iyo qodobada waaweyn ee hortiminta leh waxa uu sheegay bishaan inay u tahay dowladda dhexe Soomaaliya maalin taariikhi ah iyo bil taariikhi ah iyo shacabka Soomaaliyeedba bishaan ayuu hayn doonaa dabadeedna way isbedelaysaa waxaynu arki doonaa kulamada dambe iyo su'aalaha uu ka jawaabo waxaan idin rajeynayaa meel kasta dunida ka joogtaan sharaf iyo karaamo waa mahadsantihiin thank you very much for watching